అదిగో ఎవరో చేసిన మిస్టేక్కి ఫైర్ వస్తుంది మా దగ్గరికి. అదిగో ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు వస్తున్నారు. వాళ్ళు వచ్చి ఇప్పుడు చెక్ చేసి ఆఫ్ చేస్తే ఆ సౌండ్ ఆగుతుంది. నైస్. అది ఒకటి కనిపిస్తున్నారా ఫైర్ పర్సన్, వాళ్ళు 2 మెంబర్స్ 3 మెంబర్స్ వచ్చారనమాట. ఇక్కడ ఇంత స్మోక్ పడుతుంది నైట్. ఎవరో గెలికారు అపార్ట్మెంట్లో, సో దానివల్ల అందరూ బయటకు వచ్చారు. మొత్తం బిల్లుగా సౌండ్ వినిపిస్తుంది మీకు. ఇప్పుడు ఫైర్ వాళ్ళు రావాలి, అప్పుడు కానీ అవ్వదు. వీళ్ళు చూసారనుకో నేను తీయడం, నాకు ఇస్తారు. దిస్ ఇస్ మై ఫస్ట్ టైం ఇది నేను ఫేస్ చేయడం. ఇలా మొత్తం బిల్డింగ్ వాళ్ళందరూ బయటకు వచ్చారు. It's been so long since we made these many dishes. Every day it's just one dish, but today it's 3. This is my favorite, and this also my husband's favorite. Bendakai fry, and what is this called? Sorakai pachadi. And if you are born in Andhra, you know this dish for sure. Ta-ta-da! Pesara pappu charu. Seriously, it's been so long since we made these many dishes. It's always just one dish. Every day is the same. But today, oh my God, by seeing these many, my heart and my stomach is full. Yeah. So finally bed assemble complete అయింది. ఈవినింగ్ 5కి స్టార్ట్ చేసామా, ఈవినింగ్ 4:30 అరౌండ్ 5కి. వాట్స్ ద టైమ్ నౌ? యా 5. వాట్స్ ద టైమ్ నౌ? ఐల్ టెల్ యూ, వెయిట్. 10:51. యూ క్యాన్ ఇమాజిన్ ఎలా ఉంటుందో. బట్ నేను పైన హెల్ప్ యాజ్ యూజువల్. పాపం హస్బెండ్ చేశాడు, హీస్ టైర్డ్. సో ఇవి వచ్చాయి 2. ఇది ఒకటే నాకు అంత నచ్చలేదు. మాకు రెస్ట్ ఆల్ గుడ్, బెడ్ అంతా బాగానే ఉంది, అంత బాగుంది. ఇది ఒకటి ఏంటంటే జస్ట్ పుష్కి బాగానే ఉంది, కానీ ఒకసారి పుల్ అవుట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ లోపల పుష్ చేయడానికి స్టిక్ చేయాలి. సో వీ డోంట్ లైక్ దట్. యా, కొంచెం మ్యాట్రెస్ బాగా బల్జ్ అయ్యాక వీ కెన్ పుట్ ఇట్. ఇట్స్ డన్ అవర్ బెడ్. నౌ హియర్ కమ్స్ ద మెయిన్ పార్ట్. Husband is going. Here comes the main part. This is my favorite part. Idu light off chestanu. There you go. We can even change the colors. There only middle. Yeah, see, change the color. So we can change the colors. I like it. Yes, that's it. చిన్నప్పటి నుంచి నా విష్ తెలుసా, నాకు నచ్చిన బెడ్, నాకు నచ్చిన ఉయ్యాల, నాకు నచ్చిందని. చిన్నప్పటి నుంచి అలా పెరగలేదు కాబట్టి, సో హీస్ మేకింగ్ మై డ్రీమ్స్ కమ్ ట్రూ. బికాస్ చిన్నప్పుడు నాకు అంత ఆపర్చునిటీ లేదు. సో నౌ ఐ హ్యావ్ దట్ లిబర్టీ. ఐ కెన్ చూస్ మై బెడ్ కలర్, ఐ కెన్ చూస్ ఎవ్రీథింగ్. పాపం అన్నీ గర్లీ పెట్టేస్తున్నా, నో ఆప్షన్. హీస్ టైర్డ్. సో అందుకే హస్బెండ్ చూపించట్లే. ఇదిగో బీచ్ కలర్, ఇట్స్ రియలీ గుడ్, చాలా బాగుంది. సో వీ కెన్ ప్లేస్ అవర్ ఫోన్స్ హియర్. ఇక్కడ కూడా కావాలంటే పెట్టుకోవచ్చు. నైస్, దట్స్ ఇట్.
Bull. Hi, Red Bull. They can't even listen to me. పోలీస్ వాళ్ళ కార్ కూడా డెకరేట్ చేసి చూపారు ఏంటి వెనకాల చూడు లోపల ఇక్కడ ఇస్తారేమో అడుగు ఇక్కడ ఇస్తారేమో It is a star. మాట్లాడు నువ్వు చెప్తున్నావుగా వినిపిస్తుంది. మేరీ క్రిస్మస్. అంత మెల్ల చెప్తున్నా ఓరియన్ Merry Christmas! Merry Christmas! తీసుకో నీకు చాక్లెట్ ఇస్తాను అడుగు రెండు చేతులు చాకు నీకు కూడా ఇస్తాను గివ్ మీ సమ్ బ్రెడ్ అని నీకు కూడా ఇస్తాను అడుగుమా Merry Christmas! అయ్యో నీకు ఇవ్వట్లేదా అదేంటి ఒక ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్ అప్పట్లో ఫస్ట్ అర్థమైందా అప్పట్లో ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు అలా ఉండేవాళ్ళు ఓకే అలా దాన్ని పట్టుకొని పరిగెత్తేవాళ్ళు అక్కడ ఒక ఉందా వాటర్ పైప్ రోడ్ కావాలి సో ఫస్ట్ పోలీసు తర్వాత ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్కి ఇప్పుడు నార్మల్ పీపుల్ ఇంకా రాలేదు ఇంకా ఇప్పుడు నార్మల్ పీపుల్ ఇంకో ఈ కార్ నుంచి నార్మల్ పీపుల్ ఇది కూడా ఫైర్ సారీ ఇది కూడా ఫైర్ ఇంకా అవ్వలేదు ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్ ఇంకా ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్ అవ్వలేదు. సో ఒక్కొక్కరు అలా వెళ్తూ పరేడ్ చేస్తున్నారు అనమాట. ఇంత చాలా మంది జనం వచ్చాను చూడండి, మొత్తం రాక్ అంతా వచ్చింది. Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas!
రాక్విల్లో స్నో ప్లౌయింగ్ చేస్తారు. స్నో Okay. ప్లౌ చేస్తారు. ఓకే, రాక్విల్ స్నో క్లియర్ చేసేవాళ్ళంట వీళ్ళు వచ్చారు 1 by 1 ఒక్కొక్కరు వస్తున్నారు అనమాట. సో ఈ మిషన్తో స్నో మొత్తం క్లియర్ చేస్తారు. పెరేడ్ ఏంటి అంటే ఒకరు ఇక్కడ వర్క్ సర్వీస్ చేసే వాళ్ళందరూ ఒకరి తర్వాత ఒకరు చేస్తున్నారు అనమాట. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ పెరేడ్, క్రిస్మస్ పెరేడ్. Olaf, Olaf, Olaf. Merry Christmas. Merry Christmas. వీళ్ళు మెడికల్ అన్నమాట. Merry Christmas. This is America. ఇందాక పప్పుది ఒకటి కదా, పబ్ కాదు పబ్స్. పబ్స్ది. అదేంటంటే ఇక్కడ వెడ్డింగ్స్లో రెంట్కి ఇస్తారనమాట ఆ పబ్స్ని. అంటే కుక్కలు రెంట్కి ఇస్తుంది. అది ఇలా బాస్కెట్ ఫ్లవర్స్, నోట్లో బాస్కెట్ పట్టుకుని దాంట్లో ఫ్లవర్స్ ఉంటాయి. అది ఇలా 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 వస్తుంది. సంథింగ్ ఒకటి కష్టం ఏదో తెలియదు, ఏదో రిచువల్ లాగా. And look at this snow. It's insane. Oh my god. Winter is coming. Winter is Winter coming. is coming. It's just like Game of Thrones. Winter is coming. But I like it. I like it. See, Winter is coming. Winter. I just came for stool. Winter is coming. Winter is coming. So we need a stool. That's why I came for stool. We bought this stool. Look at this snow. So much of snow. I like it. I don't know why people have so many complaints about this snow, but I really like this. Inner child my inner child is so happy. She's so happy. She saw the snow. She's living in it. Wow, that's insane. She's so happy. The little girl in me, she's so happy because she didn't even know one day she will see the snow for real and the fairy tales will come alive. It's all making sense now. The universe is working in my way. Today Game of Thrones set kochano. Look at this. This is Game of Thrones set. Snow! So much of snow. Oh my god. That's my husband. Husband? The snow. Look at this. Ooh. I like it. I like it very much.
husband. నచ్చింది. I like the snow. Look at this. Finally, after 100 years, there you go. Bed frame, mattress, and this is 100 years. Kala Bhairava. Doing the rituals. ఇప్పుడు మేము ఇక్కడ కూర్చొని మంత్రిస్తాము. ఈ మిడిల్లో మా హస్బెండ్ కూర్చుంటాడు. ఇక్కడ మిడిల్లో కూర్చుంటాడు. నేను మంత్రం స్టార్ట్ చేస్తాను. అది చెప్పే వరకు తిరుగుతూ ఉంటాడు ఈ మంత్రంలో, చక్రంలో. చంద్రముఖి, నేను చంద్రముఖి. ఓకే ఓకే. ఇది ఎందుకు అంటే, అది మ్యాట్రిస్ ఉంది కదా, అది దీని మీద వేయడానికి. కింద క్లీన్ చేసి మాప్ చేసి నాకు అంత ఓపిక లేదు. ఆల్రెడీ చేశాను థ్రైస్. సో విల్ జస్ట్ పుట్ దిస్ మ్యాట్రిస్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దాట్. అప్పుడు అది పంప్ అవుతుంది అంట. నాకు ఈ మ్యాట్రిస్ గురించి అసలు తెలియదు. యా, సో అది పంప్ అవుతే ఏమవ్వాలి? ఏంటి అసలు కాన్సెప్ట్ ఏంటి? 48 hours మెమరీ ఫోమ్ అంట. సో 48 hours అది బల్జ్ అవుతుంది. ఓకే. 12 inches. ఓకే. సో 12 inches ఇప్పుడు 12 inches లేదు కదా. ఓకే. యా, కంప్రెస్డ్ ఉంది కదా 12 inches. వాక్యూమ్ ప్యాక్డ్ ఉంటుంది. ఓకే. లాగు. I'm just the videographer. I don't know. ఓవరాక్షన్ చేయకు. ఒక్కరికి రాదు. నేను ఒక్కరి నుంచి లాగుతాను, ఇక్కడి నుంచి లాగాలి. Okay. I'll be back. So this is how it is. ఇప్పుడు ఇది ఎంత, ఇది ఎన్ని కేజీస్ ఉందో అన్ని కేజీస్ వస్తుంది. ఇది కూడా పంప్ అయ్యి 48 hours. దీనికైతే ఇయర్స్ పట్టింది. దీనికి జస్ట్ 48 hours చాలు. సో అది మ్యాటర్. 12 inches మరి దాని మీద పడుతుందా? ఆ 12 inches కాదు, ఇంకో చక్రం మీద గీయను అక్కడ. ఫైనల్లీ. సో ఇది సిచ్యువేషన్. నన్నుగా బ్రతకనివ్వడు ప్రశాంతంగా. దేశాలు దాటి వచ్చాను ప్రశాంతంగా బతుకుదామని, అయినా సుఖం లేదు. ఎస్, ఓకే, వర్కౌట్ అయిపోతుంది. సంవత్సరాల నుంచి ఇంట్లోనే ఉంటున్నాం దీంతో వర్కౌట్. ఓ మై గాడ్, వాట్ జస్ట్ హ్యాపెన్? ఓకే. ఎవడంట నిన్ను ఎత్తుకుంది? Come on, Bhairava, bring it. I know you killed 100 men with that hand. Come on, Bhairava. You can do it, Bhairava. I'll just sit and watch like I always do. Come on, Bhairava. It's your time. Jatadavandavandaram samohamandaram. That's how. Okay. Yes, there you go. There you go. Hold that. This is Ballaradeva and me Kuntaladeva, because I don't have hands now. అందుకే నేనేం చేయట్లేదు, జస్ట్ చూస్తున్నా. ఇలాంటి అప్పుడు నాకు హ్యాండ్స్ పనిచేయవు, ఒక హ్యాండే పనిచేస్తుంది. ఓకే ఓకే ఓకే. కింద పెడుతున్నావు. ఎస్,
Okay. No. Just a little bit. Okay, this is my matrix. Husband sleep here. I sleep on this. Yes. There you go. So it should stay like this for 48 hours, okay? Okay. So it should be ready till Sunday. Then how long it will be like this? Just measure it. It will be 12 inches. That's it. 12 inches means No, idiot. I'm 6 feet, so 12 inches. No, 12 inches is just. This one is inch, right? Inch. I don't know maths. I did not study. I did not pass. I failed in math subject. This one, you see, this one is too thin, right? Like this. It's coming out. This one will be like this. So it will be increased a little bit. Okay. Now I sleep on this. No, you can't sleep it. Okay. Yahoo! Alright, let's go and build the bed frame then. ఓకే ఇట్స్ వన్ పిజ్జా కనిపిస్తుందా? మేము ఈ పిజ్జా తినడానికి వచ్చాము. చాలా బాగుంటుంది, మన ఇండియన్ టేస్ట్ వస్తుంది అనమాట. ఇందులో కూడా ఫ్లేవర్స్ ఉంటాయి, లైక్ బీఫ్, ఇవన్నీ మనం తినం కదా. సో చికెన్ ఆర్ వెజ్, ఈ 2 ఆప్షన్సే మనకి ఇక్కడ ఎక్కడైనా ఏమైనా తినాలంటే. తీసుకొచ్చేస్తా.